No moi, Anna täällä, sun artisti, äänikoutsi ja musape. System of a Down on bändi, jolta mä muistan etäisesti kuulleeni joskus jotain, mutta tämä on ehdottomasti ensimmäinen kerta syvällisemmän analyysin parissa. Tältä bändiltä te ootte toivoneet todella paljon Toxicity-nimistä kappaletta, joten eiköhän polkaista mun System of a Down matka sillä liikenteeseen. Oh. Gosh, it's just so refreshing to hear a song that is not in 4/4. I believe this goes in 6/8, even though shifts in the groove make it seem like they are altering time signatures more than they actually are. You probably saw me counting the bars earlier. I love the way soft, delicate approach and slapping, hard, gritty riffs are dancing together here. Is this one of their signature things, or is this only for the purpose of this song? Conversion, software version 7.0. Looking at life through the eyes of a tire hub. Pastime activity. Whoa. The toxicity of our city, of our city. Yo! What are you on the wall? How do you on disorder? Disorder! Yeah. No! Somewhere between the sacred silence and sleep. That grid is amazing. Between the sacred silence and sleep. Disorder! Disorder! Oh, wow. Back to soft. The duality in both in the composition and in his voice is super fascinating. I will break down Serge's vocals technique later in my actual analysis after this first listen, but now I have a question about the lyrics actually. Since I think there's a lot of symbolism going on here, can you guys give me more insight about all the meanings? I really enjoy digging into this kind of stuff with you. Fires, loud neighbors. Ooh, there's a whisper added in the layering. More wood for their fires, loud neighbors. That is so awesome. Flashlight reveries caught in the headlights of a truck. Woo. Eating seeds as a pastime activity. The toxicity of our city, of our city. No! What are you on the wall? How do you on disorder? Disorder! No! Somewhere between the sacred silence and sleep. Somewhere between the sacred silence and sleep. Disorder! 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 Oh, something is happening. Oh, I see.
Tuossa mä aiemmin sanoin, että tämä biisi saa usein tuntemaan, että he vaihtavat tahtilajia, kuitenkin vaihtamatta tahtilajia. Tässä se nyt kuitenkin vaihtuu. Onpas vähän huono stilli tämä, sori, vaihan sitä kohta. Mutta nyt ollaan 4/4 tahtilajissa. And we are back in the 6/8. Wonderful. Somewhere between the sacred silence and sleep. Somewhere between the sacred silence and sleep. Disorder, disorder, disorder. When I became the sun that shone life into the man's heart. When I became the sun that shone life into the man's heart. Oh! Wow. Jälleen olemme löytäneet bändin, joka todella osaa rakentaa tarttuvia kappaleita. On yllättävän vaikeaa itse asiassa säveltää yksinkertainen, ytimekäs, tarttuva riffi tai melodia. Hienoa sävellystyötä kokonaisuudessaan. Ja taas ollaan myös löydetty lauloja, jonka särö ja kliini vaihtuu ihan kuin nappia painamalla. Oisko tässä nyt sitten myöskin vokaalianalyysin teema? Elikkä tämä kaksinaisuus. Ero Zacharyn ja Kertsin välillä on nimittäin kuin yöllä ja päivällä. Software version 7.0. Looking at life through the eyes of a tire hub. Eating seeds is a pastime activity. The toxicity of our city, There's just this strong overall held back feeling here. The melody is close to his speaking voice and it doesn't go particularly high or low. Serge doesn't open his mouth much at all, even though he's got a lot of resonance, especially towards the end of this first verse. Eating seeds instead of eating seeds. His words are super connected and together with almost monotonic melody, it creates a very passive or tired or even haunting atmosphere. He really dwells in the feeling by using slide offs or scoop ups like he did in Eating Seeds. He uses some vocal fry too, in a way that really helps him with that tired feel. This is a pastime activity. The toxicity of our city. No! What do you own the world? How do you own disorder? No! Somewhere between the sacred silence and sleep. Somewhere between the sacred silence and sleep. Disorder! Disorder! Nyt Kertsissä on avoimempi sijoitus ja paljon enemmän energiaa. Serge korostaa joka tavua esimerkiksi Somewhere between the sacred kohdassa. Melodiahan tuossa nimenomaisessa kohdassa pysyy paikallaan. Eli juurikin joku tuollainen perkussiivisempi ote on omiaan tuomaan imua siihen tekstiin. Passiivinen ote on poissa. Ja leuka avautuu tuoden mukanaan avonaisempia vokaaleja, joka näkyy hienosti esimerkiksi tuolla Somewhere-kohdassa.
Ja tämähän ei ole pelkkää huutolaulua, vaan yhtäkkiä sieltä tulee nättiä, energistä, hyvin tuettua, cleania. Silence and sleep. What was the melody? Sorry. Between the sacred silence and sleep. Silence. I love that little vowel manipulation on silence. Kaikkea ei todellakaan voi analysoida kerralla. Puhumattakaan tällaisessa hiotussa studioversiossa, joten mä jäin miettimään esimerkiksi Sergin välillä aika puristetunkin kuuloista soundia ja toivon, että se ei ole tuottanut hänelle äänihuuli- tai stamina-ongelmia. Tämä näyttäytyisi esimerkiksi äänen ohentumisena ja väsymisenä pitkillä keikoilla tai jopa uran edetessä. Jos sä oot syventynyt Sergin ääneen enemmän kuin minä, tule valaisemaan mua tämän asian suhteen ja vaikka muidenkin asioiden suhteen kommenteissa. Ja hei, muista kertoa myös, että mitä mieltä sä oot tästä kappaleesta ja mitä mieltä sä olit mun reaktiosta siihen. Muistathan myös peukuttaa tätä videota, tilata mun kanavan ja klikata sitä kelloikonia, niin et myöhästyt mun seuraavasta reaktiosta ja sen ensi-iltachatista. Nähdään toivottavasti siellä. Moi moi!